Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series, and this is Lata Krishna, and we are now discussing about the ecosystem, and we have finished the first level of ecosystem, that is producers, and second level is also finished, that is consumers, and how the energy transfers from one state, that is one level, to another level, and why the energy while going to the next level, some amount, that is say 90% of the amount is being lost into the surroundings. Where it goes into the surroundings only. Only the 10% of the energy will be utilized by the next trophic level organism. This was explained in the previous session. Energy. Plant gets energy from the sunlight. Sun is the ultimate source of energy. And from plant, it goes to the next one. That is, this plant is being eaten by the next level, trophic level organism, that is the goat. It is a herbivore. And then it is being eaten by the next one, that is a tiger. In this way, energy transfers from one organism to the next one trophic level to the next one. And this flow of energy that is explained in the form of a heading known as food chain. This is our topic today. And see small animation regarding this food chain. ఎస్, ఈ యానిమేషన్లో మనము ఏం చూసాం? ఫస్ట్ ఒక ఫ్లవర్ మీద బీ వాలింది. బీ ఈజ్ గెటింగ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్, దట్ ఈస్ ప్లాంట్, అండ్ దిస్ బీ ఈజ్ ఫుడ్ ఫర్ ఫ్రాగ్, అండ్ ఫ్రాగ్ ఈజ్ ఈటెన్ బై ద స్నేక్, అండ్ స్నేక్తో ఇక్కడ ఆపేశారు యానిమేషన్, బట్ స్నేక్ ఈజ్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై హాక్. మరి హాక్ దగ్గర నుంచి ఎనర్జీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ద ఎనర్జీ గోస్ టు ద సిస్టమ్, దట్ ఈస్ సాయిల్, బై డీకంపోజర్స్. ఆ హాక్ చనిపోయిన తర్వాత ఆ డెడ్ బాడీని డికంపోజ్ చేసే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, దే గెట్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద డెడ్ బాడీస్. ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్రిపేర్ చేసిన, అంటే బ్రేక్ డౌన్ చేసిన ఆ ఫుడ్ మాలిక్యూల్సే సాయిల్లో కలిసిపోతాయి, మినరల్స్ సాయిల్లో కలిసిపోతాయి. ఈ మినరల్స్ని తీసుకొని ప్లాంట్ సర్వైవ్ అవుతుంది. అంటే చూడండి, ఫుడ్ అనేది ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాఫిక్ లెవెల్కి వెళ్తూ వస్తుంది. ఈవెన్ ఫుడ్తో పాటు ఎనర్జీ కూడా ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాఫిక్ లెవెల్కి ఇలా ఈకోసిస్టంలో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫుడ్ చైన్. దాన్నే మనం డయాగ్రమాటిక్గా చూపించాం. ఈవెన్ ఈ యానిమేషన్లో కూడా అదే చెప్పారు. Yes, coming to the actual topic, that is food chain. The ecosystem has different organisms, like autotrophs are there, heterotrophs are there, and the energy flows among all these organisms. As I said, so the ultimate source of energy is the sun, solar energy or the radiant energy. రేడియంట్ ఎనర్జీ, సన్ నుంచి సోలార్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుందో దానిలో 50% మాత్రమే ఫోటోసింథటికల్లీ యాక్టివ్ ఎనర్జీ అని చెప్తాం. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 50% ఎనర్జీ, ఓన్లీ 1 to 2% ఆర్ సమ్టైమ్స్ అప్ టు 5% ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బీ యూటిలైజ్డ్ బై ద ఆటోట్రోఫ్స్. అంతకంటే ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవ్వదు. మళ్ళీ ఈ సిస్టంలోనికే అది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ ఎప్పుడు చెప్పేదే, ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవి హెర్బివోర్స్. అలా ఎనర్జీ ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఒక లెవెల్, ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్కి
వెళ్తూ ఉండడాన్నే ఫుడ్ చైన్. ద ఇండివిజువల్ రిలేటెడ్ ఇన్ దిస్ మేనర్ కన్స్టిట్యూట్ అ ఫుడ్ చైన్. ఫుడ్ చైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the relation between the organisms depending on their food habits. Food chain is an order or sequence of different organisms which are arranged in a way that the food is passed from one type of organism to the other. That is, in simple terms, if we want to say what is a food chain, means it is nothing but ఈటింగ్ అండ్ బీయింగ్ ఈటెన్. తినడము, తినబడడం, అంతే కదా. ప్లాంట్ ఏది తినలేదు, బట్ ప్లాంట్ని యానిమల్ తినింది, ఇన్సెక్ట్ తినింది. ఇన్సెక్ట్ తినిన తర్వాత ఇది ఫ్రాగ్తో తినబడింది. ఫ్రాగ్ ఇన్సెక్ట్ని తిన్నది, స్నేక్తో తినబడింది. సో ఈటింగ్ అండ్ బీయింగ్ ఈటెన్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్లీ మేనర్. దట్ ఈస్ ఫుడ్ చైన్. ఫుడ్ చైన్లో ఉన్న ఈ లెవెల్స్నే మనము ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ అంటాం. ట్రాఫిక్ లెవెల్స్, ఫుడ్ లెవెల్స్నే ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్. ఫస్ట్ లెవెల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఆటోట్రోఫ్స్. దీనికి సన్ నుంచి ఎనర్జీ వచ్చింది. సెకండ్ లెవెల్ secondary producers or herbivores or primary consumers, insect. థర్డ్ లెవెల్లో ఫ్రాగ్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్నివోర్. కార్నివోర్ అంటే యానిమల్స్, అంటే ఫ్లెష్ని తినే ఆర్గానిజమ్స్ని కార్నివోర్స్ అంటాం. సో ఫ్రాగ్ ఈజ్ అ కార్నివోర్. ఆర్ ఇట్ ఈజ్, ఇక్కడ ఫ్రాగ్ కాదు, ఇట్ ఈజ్ అ మౌస్, ఇట్ ఈజ్ అ కార్నివోర్. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై ద నెక్స్ట్ కార్నివోర్, దట్ ఈజ్ స్నేక్. ఇది ప్రైమరీ లెవెల్ అనుకుంటే దీన్ని T1 అంటాం, ఇది T2, ఈ గ్రాస్ హోపర్ T2 అండ్ దిస్ ర్యాట్ T3, స్నేక్ T4. T అంటే ట్రాఫిక్ లెవెల్ అని అర్థం. ఈ హాక్ T5. నెక్స్ట్ T5 నుంచి అక్కడ ఆగిపోతుందా ఫుడ్ చైన్ అంటే నో. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఇన్ సర్క్యులేటరీ వే. దట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది, మళ్ళీ భూమిలో కలిసిపోతుంది. ప్లాంట్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ మళ్ళీ భూమిలో కలిసిపోతుంది, మళ్ళీ ఆ మినరల్స్ని మళ్ళీ ప్లాంట్ తీసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ సైక్లిక్ వే. మరి ఈ హాక్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ హాక్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ డెత్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, అండ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ డికంపోజ్ ద బాడీ and they get the energy from the decomposed and the decaying material. Then the minerals they mix up with the soil and the minerals will be taken up by the plant. ఇదే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఫుడ్ చైన్ అంటే ఇంతే, ఈటింగ్ అండ్ బీయింగ్ ఈటెన్. ఇది దీన్ని తినింది, దీనికి ఆహారం అయింది, ఇది దీన్ని తినింది, దీంతో తినబడింది. దిస్ ఈస్ ద ఫుడ్ చైన్. ఇందాక యానిమేషన్లో చూసారు కదా, అదే. అండ్ డిఫరెంట్ types of food chains. Grazing food chain, that is the first type of food chain is the grazing food chain, and second one grazing food chain ante ఎక్కువ herbivores తో స్టార్ట్ అవుతుంది. Detritus food chain, yes, example for grazing food chain. This is the example for grazing food chain. Grazing food chain లో it starts with the plants and goes to herbivores and then carnivores. గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్లో చూడండి, ఇక్కడ ప్లాంట్స్, ఈ ప్లాంట్స్ని ఇన్సెక్ట్స్ తిన్నాయి లైక్ క్యాటర్పిల్లర్. ఈ క్యాటర్పిల్లర్ని ఫ్రాగ్ తినింది, ఫ్రాగ్ని స్నేక్ తినింది, స్నేక్ని ఆవుల్ తినింది. సో దిస్ ఈజ్ అ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్. గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ ఎక్కడ చూస్తాము? క్రాప్ ల్యాండ్స్లో చూస్తాం. క్రాప్ ల్యాండ్స్, గ్రాస్ ల్యాండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇదే ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఆటోట్రోఫ్స్ టు ద నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్. ఫైనల్గా రీచ్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే కార్నివోర్స్కి రీచ్ అవుతుంది. ఫుడ్ కార్నివోర్స్కి రీచ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆటోట్రోఫ్స్ విచ్ క్యాప్చర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. నెంబర్ 1, గ్రాస్ టు గ్రాస్ హోపర్ టు లిజర్డ్ అండ్ హాక్.
grass to mouse to snake to hawk. ఇది టెరెస్ట్రియల్. ఫైటోప్లాంక్టన్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే when it is an aquatic ecosystem. In aquatic ecosystem, phytoplankton are the phototrophs, and then zooplankton to fish to a big fish or next snake. ఒక విషయం చెప్పాలి, ఒక ఫుడ్ చైన్లో ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, తక్కువ ఉంటే ఆ ఫుడ్ చైన్లో లాస్ట్ ఆర్గానిజం తీసుకునే ఫుడ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది. లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటే లాస్ట్ ఆర్గానిజం తీసుకునే ఎనర్జీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫుడ్ చైన్లో ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ 100 కిలోక్యాలరీస్ని ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసాయి. 10 కిలోక్యాలరీస్ మనం చెప్పాం కదా, 90 విల్ గో వేస్ట్ అండ్ ఓన్లీ the 10% ఆఫ్ ద ఎనర్జీ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్. అంటే ఇన్సెక్ట్కి 10 కిలోక్యాలరీస్ వెళ్ళింది అవుట్ ఆఫ్ 100. ఇన్సెక్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ స్నేక్ అనుకుందాం, ఇన్సెక్ట్ నుంచి ఫ్రాగ్కి 1 కిలోక్యాలరీ వెళ్ళింది, స్నేక్కి 0.1. అదే ఇంకా పెరిగిపోయాయి అనుకోండి, లెవెల్స్ పెరిగిపోయాయి అనుకోండి, ట్రాఫిక్ లెవెల్స్, అప్పుడు ఎనర్జీ లాస్ట్ ఆర్గానిజంకి వెళ్ళే ఎనర్జీ ఇంకా తగ్గిపోతుంది. అంటే 0.1 అని చెప్పాం, 0.01, నెక్స్ట్ 0.001, లైక్ 0.0001, లైక్ దాట్. ఇఫ్ ద ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్, ఇఫ్ దే ఇంక్రీజ్, the amount of energy that will be reached to the last organism will be decreased. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. The grazing food chain is further divided into 2 types. One is the predator and the second one is parasitic. Predator అంటే predator, ప్రేని predator తింటుంది. And then parasitic food chain అంటే parasitic, for parasites these organisms will act as hosts. Detritus food chain, second category, second type of food chain is detritus food chain. It starts from dead and decaying matter, and this organic matter will be decomposed by the microorganisms. First detritus food chain ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే డెడ్ బాడీస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇందాక మనం గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ దేంతో స్టార్ట్ చేసాం? ప్లాంట్స్తో స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు డిట్రైటస్ ఫుడ్ చైన్ దేంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము? డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి డికంపోజ్ చేసి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ detritivores. The organisms which break the food material, which break the dead organic matter are known as the detritivores. Example, some algae, bacteria, fungi, protozoan, and some even insects, millipedes, centipedes, crustaceans, mollusks, clams, annelids like earthworms, nematodes and ducks. These are all different examples of different detritivores. These all are involved in breaking down of larger food molecules into simpler ones. Example is dead leaves. These dead leaves are eaten by some insects, and these are eaten by bird మీద నుంచి after death decompose చేసేది bird ni parasites or some detritivores. With this I'll finish my session. In this session we have discussed what is a food chain, how the food transfers or the energy transfers from one trophic level to the another, and what happens if the chain is small and what happens if the food chain is long, and also types of food chains like grazing food chain and detritus food chain. ఈ 2 types of food chains మనం ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్లో గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అండ్ ఈవెన్ పాండ్ ఈకోసిస్టంలో కూడా, లైక్ అక్వాటిక్ ఈకోసిస్టంలో కూడా ఈ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ ఉండడం ఎగ్జాంపుల్గా, లైక్ ఫైటోప్లాంక్టన్ని జూప్లాంక్టన్ తినడం, దాన్ని ఫిష్ తినడం, ఫిష్ని ఇంకా అదర్ స్నేక్ కానీ అదర్ బిగ్ ఫిష్ తినడం. దిస్ ఆల్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ aquatic ecosystem. Whether it is a land or terrestrial or aquatic system, grazing food chain is common. And detritus food chain
starts with dead organic matter. This dead organic matter is being decomposed or broken down by the small microorganisms, and these microorganisms liberate the energy, and only some amount of energy will be taken up by these microorganisms, and rest of the energy will be gone into the surroundings. This is regarding the session, and I hope you have understood and also enjoyed this session. Thank you.